Hola a todos. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio donde cuidamos nuestro cuerpo, nuestra energía y nuestro bienestar, sin importar la edad que tengamos. Hoy quiero compartir algo que literalmente puede cambiar tu vida si tienes más de 50 años, y cream, no estoy exagerando. Imagina que el 95% de los problemas que sientes en tu día a día, esas molestias que afectan tu movilidad, tu fuerza y tu energía, pueden desaparecer con solo 5 movimientos específicos. Si, 5. Y lo mejor es que son movimientos simples, accesibles y diseñados especialmente para nuestro cuerpo en esta etapa de la vida. Así que si estás listo para sentirte más fuerte, más ágil y con más energía que nunca, quédate conmigo hasta el final. Antes de comenzar, quiero que recuerdes algo muy importante. No se trata de hacer ejercicio por hacer. Se trata de conectar con tu cuerpo, de mover de manera inteligente y de dar la atención que se merece. Cada movimiento que hagamos hoy está pensado para fortalecer tus músculos, mejorar tu postura, aliviar dolores comunes y, sobre todo, aumentar tu vitalidad. Y no necesitas ningún equipo especial, nada de máquinas complicadas, solo tu cuerpo, tu espacio y tu intención. Vamos a empezar con el primer movimiento. Este movimiento es fundamental porque activa todo tu cuerpo, especialmente la columna y los músculos centrales, que son la base de nuestra fuerza y equilibrio. Pare derecho, pies a la altura de tus hombros, rodillas ligeramente flexionadas, y vamos a respirar profundamente. Inspira por la nariz, llenando tus pulmones de aire, y al exhalar, leva tus brazos hacia arriba, estirando como si quisieras tocar el cielo. Mantén la postura unos segundos, siente como tu columna se alarga, como tus hombros se relajan y como tu cuerpo empieza a despertarse. Haz esto 3 veces más, respirando consciente y profundamente. Este simple estiramiento, que parece tan básico, ayuda a mejorar la circulación, reducir la rigidez y preparar todo tu cuerpo para los siguientes movimientos. Ahora vamos al segundo movimiento. Este es un movimiento de apertura de cadera, crucial para mantener la movilidad y evitar dolores en la parte baja de la espalda y las rodillas. Coloca tus manos en la cintura, pies separados un poco más del ancho de tus hombros, y vamos a hacer una ligera inclinación lateral. Inclina tu torso hacia la derecha, sintiendo como se estiran los músculos laterales y la cadera, y luego regresa al centro. Repite hacia la izquierda. Hazlo de manera lenta, controlada, sintiendo cada músculo que trabaja. Este movimiento no solo aumenta la flexibilidad, sino que también ayuda a mejorar tu equilibrio y coordinación, algo esencial a medida que envejecemos. El tercer movimiento que vamos a hacer es uno de mis favoritos porque fortalece la parte posterior del cuerpo, espalda, glúteos y piernas. Nos vamos a colocar en posición de media sentadilla, manos apoyadas en las caderas. Ahora, desde esta posición, vamos a inclinar el torso ligeramente hacia adelante, manteniendo la espalda recta, como si quisiéramos tocar el suelo con la mirada sin forzar el cuello. Mantén unos segundos y regresa. Haz esto lentamente unas 10 veces. Siente como los músculos de tu espalda baja y glúteos se activan. Este movimiento es vital porque con el paso de los años, tendemos a encorvarnos y perder fuerza en la espalda y piernas,
y estos movimentos nos ayudan a recuperar postura y seguridad al caminar. Ahora pasamos al cuarto movimiento, que es increíblemente útil para los hombres y brazos, pero también para mejorar la circulación y la coordinación. Vamos a hacer un movimiento de abrazo de oso imaginario. Extiende los brazos hacia adelante, entre los dedos como si quisieras abrazarte a ti mismo, y luego abre los brazos hacia los lados, sintiendo como si estiran los hombros y el pecho. Repite esto 5 veces, siempre respirando profundamente. Notarás como la tensión acumulada en hombros y cuello empieza a desaparecer, algo que muchos de nosotros sentimos especialmente después de horas sentados o frente a una computadora. Finalmente, llegamos al quinto movimiento, que es probablemente el más poderoso de todos. Este movimiento combina fuerza, equilibrio y estabilidad. Nos colocamos de pies a la altura de los hombros, y vamos a levantar una pierna hacia adelante mientras levamos el brazo contrario hacia arriba, como un cruz coordinado. Mantén unos segundos, regresa y cambia de lado. Haz esto 5 veces por cada pierna. Este movimiento fortalece el core, mejora la coordinación y activa músculos que usualmente no usamos tanto, ayudando a prevenir caídas y mejorar nuestra agilidad general. Ahora quiero que tomes un momento para sentir tu cuerpo. Respira profundamente y nota como tu energía ha cambiado. Estos 5 movimientos, aunque simples, trabajan de manera integral en tu cuerpo. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlos todos los días, en menos de 15 minutos, y notarás cambios significativos en tu fuerza, movilidad y bienestar general. No necesitas pasar horas en el gimnasio ni seguir rutinas complicadas. La consistencia y la conexión con tu cuerpo son lo que realmente importa. Antes de continuar, quiero recordarte que el objetivo no es solo hacer los movimientos. Es también aprender a escuchar tu cuerpo. Cada persona es diferente, y está bien si un movimiento te resulta más difícil que otro. Hazlo a tu ritmo, ajusta la intensidad según lo que tu cuerpo pueda manejar, y con el tiempo, notarás como cada día es más fácil y más natural moverse de esta manera. Excelente trabajo. Si has seguido conmigo estos 5 movimientos, quiero que te tomes un momento para sentir como se encuentra tu cuerpo ahora. Respira profundamente, mueve suavemente los brazos y las piernas, y nota la diferencia. Siente la energía que fluye, la relajación en los hombros, la apertura de la cadera y la fuerza que has activado en tus piernas y espalda. Estos movimientos no solo mejoran tu movilidad y fuerza, sino que también ayudan a liberar tensiones acumuladas, mejorar tu postura y aumentar tu vitalidad. Y lo más hermoso de todo es que son movimientos que puedes integrar a tu rutina diaria, adaptándolos a tu ritmo y necesidades. Ahora, quiero hablar un poco sobre la importancia de continuar moviéndonos a medida que envejecemos. Muchas personas piensan que después de los 50, los problemas físicos son inevitables, que las molestias y la rigidez son parte de la vida. Pero la realidad es muy diferente. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse, para fortalecerse, para adaptarse y mejorar, sin importar la edad que tengamos. Los 5 movimientos que hicimos hoy son solo un ejemplo de cómo pequeños cambios en nuestra rutina pueden generar grandes resultados.
Y esto es exactamente lo que buscamos en Welcoming Age Thrive Studio. En Welcoming Age Thrive Studio, nuestra misión es ayudarte a reconectar con tu cuerpo y tu energía. Aquí, cada ejercicio, cada movimiento y cada sesión están diseñados para que te sientas más fuerte, más seguro y más vivo. No se trata de competir, de hacer rutinas imposibles o de comparar con otros. Se trata de encontrar tu propio ritmo, de escuchar tu cuerpo y de celebrar cada pequeño avance. Porque cada movimiento cuenta, cada respiración cuenta, y cada esfuerzo que haces hoy se convierte en bienestar para mañana. Quiero que te imagines esto, al dedicar tan solo unos minutos al día a movimientos conscientes, simples y efectivos, estás invirtiendo en ti mismo. Estás fortaleciendo tus músculos, articulaciones y tu corazón, pero también estás cuidando tu mente y tu estado de ánimo. Porque el movimiento tiene un impacto directo en cómo nos sentimos. Mejora nuestro humor, reduce el estrés y nos hace sentir más vivos. Y esto, mis amigos, no sin precio. Ahora, antes de cerrar, vamos a hacer un pequeño enfriamiento para que tu cuerpo termine de asimilar todo el trabajo que hemos hecho. Respira profundamente y, con cada exhalación, deja que tu cuerpo se relaje un poco más. Mueve suavemente los hombros hacia atrás y adelante, gira lentamente el cuello de un lado al otro, sin forzar, solo sintiendo como cada músculo se relaja. Ahora, inclina tu torso ligeramente hacia adelante, dejando que los brazos cuelguen relajados y siente como se estira la espalda. Haz esto unas 3 veces, siempre respirando profundamente y consciente de cada movimiento. Este enfriamiento es fundamental porque ayuda a tu cuerpo a recuperarse, a reducir cualquier tensión residual y a consolidar los beneficios de los ejercicios. Quiero aprovechar este momento para recordarte algo muy importante. Lo que acabo de hacer no es solo un conjunto de ejercicios. Es un acto de amor propio, de cuidado personal y de respeto por tu cuerpo. Cada vez que eliges moverte, estás enviando un mensaje a tu organismo, te valoro, te respeto y quiero que funcionemos mejor juntos. Y cream, tu cuerpo responde a ese mensaje de maneras que muchas veces ni imaginamos. Sientes curiosidad por seguir explorando más movimientos, más técnicas y más ejercicios adaptados a nuestras necesidades a partir de los 50. Welcoming Age Thrive Studio es el lugar perfecto para ti. Aquí encontrarás rutinas pensadas para cada etapa, para cada condición y para cada objetivo, siempre con un enfoque en bienestar integral. No se trata solo de músculos y fuerza, se trata de equilibrio, energía, flexibilidad y, sobre todo, de disfrutar cada día con más vitalidad. Para finalizar, quiero animarte a que hagas de estos movimientos un hábito. No necesitas pasar horas entrenando, basta con unos minutos al día, con consistencia y dedicación. Los beneficios son enormes, más movilidad, menos molestias, más energía y, lo más importante, más confianza en ti mismo y en tu cuerpo. Recuerda, 95% de los problemas físicos que sentimos con el paso del tiempo pueden disminuir significativamente si nos movemos de manera inteligente y consciente. Y tu acabas de dar un paso gigante hacia ese cambio. Antes de despedirme, quiero agradecerte por acompañarme hoy.
Me encanta poder compartir estas rutinas contigo y ayudarte a sentirte mejor cada día. No olvides que cada pequeño movimiento que hagas cuenta, y que el cuidado de tu cuerpo es la inversión más importante que puedes hacer. Mantén constante, escucha tu cuerpo, y celebra cada progreso, por pequeño que parezca. Si disfrutas de este video, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita para no perder ninguna de nuestras rutinas y consejos de bienestar. También puedes dejarme un comentario contándome cómo te sientes después de hacer estos 5 movimientos y qué cambios has notado en tu cuerpo y energía. Me encanta leerlos y responderlos porque tu experiencia es la que nos motiva a seguir compartiendo contenido de calidad para que todos podamos vivir más activos, felices y saludables. Y recuerda siempre, la edad es solo un número. Lo que importa es como te sientes, como te mueves y como eliges cuidarte todos los días. Con estos 5 movimientos, un poco de dedicación y la actitud correcta, tu cuerpo puede sentirse más joven, más fuerte y más vital que nunca. Bienvenido a Welcoming Age Thrive Studio, tu espacio para moverte, crecer y disfrutar de cada etapa de la vida con energía, fuerza y bienestar. Nos vemos en la próxima sesión, y hasta entonces. Sigue moviendo, sigue cuidando y sigue celebrando cada paso de tu bienestar. Hasta pronto.